So, Leute, wir haben gestern, wir hatten das war die Hausaufgabe. Ne? So, haben Sie die Hausaufgabe gemacht? Ja. Ja, gut. So, Yogesh, haben Sie die Hausaufgabe gemacht? Ich höre das Audios, but didn't got a chance actually to look this. Okay, kein Problem. Wir machen das jetzt. Wir diskutieren. So, That's why actually I thought to purchase the books because opening the this PDF. yeah, es ist ein Task, ne? Like you don't want to open the laptop again once you are like away from it. Okay, kein Problem. Wir machen das jetzt. So, Lisa hat Geburtstag. Sie telefoniert mit einer Freundin und erzählt von der Vorbereitung. Was hat sie schon gemacht? Kreuzen Sie an. So, wir hören jetzt noch einmal. Okay, hören Sie? Und wir diskutieren, was haben Sie schon gemacht. Ja. Hallo Jaspreet, guten Morgen. Hallo Jaspreet, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Jaspreet. Guten Morgen, Mansi Yogesh. So, ja, so wir hören jetzt das Gespräch. Okay, Lisa und ihr Freund sprechen. So, was hat Lisa schon gemacht? Aufgabe Ein 7a. Hallo Lisa, hier ist Anna. Hi Anna, wie geht's? Super, danke. Und dir? Du bist doch sicher gerade im Stress. Warum? Du hast doch heute Leute zum Essen eingeladen, oder? Ach so, das meinst du. Nein, ich habe schon alles eingekauft und zu Hause aufgeräumt. Und den Tisch habe ich auch schon schön gedeckt. Alles ist fertig vorbereitet. Das klingt doch gut. Dann bist du schon fertig? Naja, nicht ganz. Ich muss natürlich noch kochen. Das dauert sicher eine Stunde. Und dann ziehst du dich wahrscheinlich noch schick an, oder? Genau, dann noch umziehen. Und jetzt ist es schon 5. Zum Ausruhen habe ich dann sicher keine Zeit mehr. Wann kommen denn deine Gäste? Um 7. Das schaffst du bestimmt. Dann störe ich dich nicht länger. Viel Spaß. Danke. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss. So, was hat Lisa schon gemacht? Hat Lisa schon gekocht? Nein. No, nein. Nein. Na, so, Sie können auch sagen, Leute, Sie können sagen, nein, sie hat noch nicht gekocht. Nicht gekocht. Noch nicht. Noch nicht means not yet. Hat sie schon geputzt? Nein. 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 Sie hat Sie hat Sie noch hat noch nicht nicht. geputzt. geputzt. Putzen? Okay, das Haus oder das, Clean. das Fenster putzen. Ne? Clean. Hat sie Mhm. schon eingekauft? Ja. Ja. Sie hat noch eingekauft. Nein, Schon sie hat eingekauft. schon eingekauft. Schon. Hat sie schon aufgeräumt? Ja. Ja. Was ist das Infinitive von aufgeräumt? Aufräumen. Raumen. Aufräumen. Aufräumen. Ich räufe mein Zimmer auf. Ne? Hat sie schon das Geschirr gespült? Nein. Sie hat Entschuldigung, Mhm. ich räume.
Sorry, Roima. Yeah, it's Roima. Yeah. So Geschirr gespült. Hat sie schon Geschirr gespült? Nein, Nein. sie hat noch nicht gespült. Spülen. Gerisch Spülen is gespült. no? So Spülmaschine. Spülen to wash utensils. Geschirr spülen und Spülmaschine. Das ist die, wo man Geschirr spült. Hat sie schon umgezogen? Ja, Äh, sie hat, sie werde. Ja. Sie muss noch Sie muss noch, anziehen. ja, Anziehen. anziehen. Anziehen ist to wear clothes or anziehen ist ein trennbarer Verb und das Infinitive ist anziehen und das Partizip 2 ist umgezogen. Sorry. Ziehen to change. Umziehen, umgezogen. Anziehen is also, you can use anziehen also at times. Anziehen. Hat sie schon den Tisch gedeckt? Logisch. Nein. Ich denke, sie hat Ja, schon ja. den Tisch gedeckt. Ja. Ja. Hat sie schon sich ausgeruht? Nein. Nein. Nein, sie muss noch nicht, sie muss noch ausruhen, sich ausruhen. So, sehen Sie alle diese Verben, Leute? Do you see something else in these verbs here like this? So, this. Ich. Es gibt ein Pronomen hier. Richtig? Ja. Ja. Pronomen zum Beispiel, also, das ist nicht Pronomen von Nominativ. Das ist fast, das ist Pronomen von fast Accusative. No? Also third person basically. Like depends whoever is using that. So if I am doing some action to myself, okay? If I'm doing some action to myself, ich, sie, mich an. Now, sie, mich an can also move, can also change to move houses also, to change also. Yeah, like it depends on the context that you're going to use. No? Okay. Now, you see there is a pronomen, no? Mich. Das ist mich. Mich is first person nominative pronomen, right? Ich mich, Yes. du dich. Good. If I'm saying, wann siehst du dich an? Wann siehst du dich an? You see, I'm using again the pronoun. But for er, was ist das Pronomen in Accusative? Ich. Sich. 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 Wir nutzen hier sich, aber in Pronomen, Accusative Pronouns, es ist ihn, ne? Ihnen. Ihn. Ja? Es ist es. Sie ist sie, richtig? Yes. Ja. Yogesh? Yeah. These are the accusative pronouns, right? But here, let's say you're doing, a third person is doing some action. Let's say I'm saying Yogesh entspannt sich im Park. He's relaxing himself in the park. Sich entspannen is das verb. Of course, some verbs, these are called reflexive verbs. Okay, now there are plenty of reflexive verbs when you're doing the action to yourself. Now, when you're doing to action yourself, and when, let's say, when you have a thing and you're doing to action along with that thing to yourself, then that will become dative. Das lernen wir später. Das lernen wir nicht jetzt. Jetzt lernen wir nur, wenn Sie eine Aktion selbst machen. Okay. It's like an action. Also, you can say, of course, for two people also. They're like, sometimes we say, right, they're meeting themselves. Yes. They're meeting. So basically in English, if you go far, no, they're meeting themselves. So basically this themselves is more like the pronoun. Like, what are you doing? I'm relaxing myself. No? Now, some verbs can be infinitive or no, I mean normal. Of course, they are infinitive as well, normal. But some verbs
are mostly, there is a list of verb also, reflexive. You can either use that, reflexive, the reflexive point, if you don't want to use everything along with it, let's say the entire precise action, like ish siha mish an. You can either say that. Sometimes you can also, yeah, ish siha mish an. Ish siha mish nak. Ish siha mish ein neues Kleid an. Ish siha mish heute ein neues Kleid an. Verstehen Sie, Leute? So, I mean, it will take some time. Okay, we'll practice a bit. But this, you got it, right? Like, hey, I am relaxing myself, or another verbs like we say here. See what all is there. Like she piecing out. No, like ausgeruhen. Ausgeruhen is to relax also. In other words, ausruhen, to peace out. No? Sich umgezogen. Is gekocht also a reflexive verb? Can I say, No. ich habe mich gekocht? no. Nein. Fine, right? That action cannot be done to myself. Ich habe mich gekocht means I've cooked myself. No, I mean, like, it doesn't make sense. No, ich habe mich geputzt, nine. I've cleaned myself, nine. That you will say, ich dusche. Dusche. No, ich oder ich bade. Ich habe mich eingekauft also doesn't make sense. Mm. When you're doing the action to yourself in a different way, like relaxing, changing, right? And some other verbs also are there. So see, Verben mit reflexive Pronomen. Es gibt hier einen Tipp. Reflexive Pronomen und Personalpronomen im Akkusativ sind gleich. Reflexive, so these are called reflexive pronomen. Also, they stand at the third place mostly. Okay, you can use them. Ist duschen ein reflexive verb? You can also say ja, ich dusche mich. You can say that also. Ich dusche mich. I mean, it doesn't. Yeah, you can say that. Ich dusche mich. Ich habe, now, if you want to say the same thing, ich habe mich geduscht. Geduscht. Was ist die Position von dieses Pronomen, Leute? Reflexive Pronomen? In dem Satz? Second last. Second last would be difficult to like point. So third place, right after the verb. Then you do that after third place. You see, ish dusha mesh, doesn't matter what sort of a sentence. And when you ask a question, sees to dish, again third place, right after the pronoun, you can use this. Verstehen Sie? Ja. Ja. Es nimmt ein bisschen Zeit, dann now. Entschuldigung. Mhm. Reflexive pronomen can be with both. Here they are, but the second sentence is imperfect, and the first one is Normal present. presence. Yeah. It can be both. I mean, the action Can that be you have done yourself, I mean, it doesn't have to do anything with the tense, but the Okay. position of that pronoun would be third person. And this, like, look, personal pronomen im accusatives in gleich. So these are called reflexive pronomens, which are very similar to accusative pronouns, except for the third person, right? So I can't say, so here, du freust dich, ich sehe dich. That is all right. Ausnahme bedeutet exception. Dritter Person Singular und Plural, Anrede sie. So there we have sie, right? And er. Here we don't do that. Here, freut sich, ich sehe ihn. Okay. Now, so ich sehe ihn means I am seeing him. So now two people involved. Yes. Freut sich means he is excited himself, or he's happy himself. It can mean both of Okay. things. Now in English, it doesn't make a lot of sense. So even when the Germans will say, they will mostly say to you like, oh, when are we meeting us? They'll tell you like, if they're speaking in English, this is the, like, you'll catch it. Oh, when do we see each other? When do we see us?
They'll not say each other. You say, when do we see us? Or then we will meet us. You know, like, because sich treffen can be normal also, but it can also be reflexive verb, like ich treffe mich. If you see the first sentence in Aufgabe B, ich treffe mich mit Freunden. I'm meeting myself with friends. So the Germans will, because he will of course translate this into English, and he will say, okay, we will meet us at this time. He will say mostly. I mean, it is not that difficult. I mean, it's not that difficult also. Now, not difficult in the sense you just need to remember at times. Now, there are certain verbs like anmelden. Anmelden, sich anmelden means to register. register or pitch oneself in, and to register. Like, so if you want to say, I want to register you, of course, you're registering yourself, right? Ich melde mich in dem Deutschkurs an. Richtig? Yes. Ich melde mich in dem Deutschkurs an oder ich habe mich in dem Deutschkurs angemeldet. Anmelden is to register or to log in, guys. Huh? Abmelden is to log out or to deregister. Klar, ein bisschen? Ja. Wir machen mehr, natürlich, ja. Also, there are many exercises also I'll send you today, okay? The PDF forms, that should definitely help you. Okay. So Gaurav, just want to clear that this will be only with this is reflexive pronoun will be only with singular. No, you can use it with any pronoun that you like. But Okay. according to let's say I'm talking about, like now I am talking about Yogesh, okay, which is for me is a third person, right? Right. So I will say, Yogesh trifft sich mit Kollegen. Was ist das Pronomen hier? Er. Ne? Er. Und here is the sich. But in pronouns, usually in accusative pronoun, it is usually er becomes ihn. But here, even for third person, I say sich. Klar? Yeah. Now, of course, now let's say, ich sage über zwei Leute, Manasvi und Jasprit treffen sich im Park. Zwei Leute, sie, ne, sie Pronomen ist Plural, ne, Plural sie. So, das ist sie und sich nochmal. Aber was ist das Akkusative Pronomen für sie? Ihr. Eure. Sie. Ne? Oh, sie. Akkusative Pronomen ist sie. Dative. Yeah, dative ist hier. Ne? Sie ist sie. Ne? So, das ist, so third person and the other person. Now, ihr again. Now, if I want to ask all of you, hey, one trifft, Entschuldigung, one trifft ihr euch. Ihr becomes euch an accusative, right? Hey, one trifft ihr euch. When are you meeting yourselves? All of you. No? You see, ihr becomes euch. So you can use any pronoun. I mean, whoever is doing that to themselves, the activity. The only thing is that the verbs are, like, there are certain verbs that only can be reflexive. Like some verbs are sich treffen. Treffen you can also use alone as well. If I say, hey, ich treffe, let's say, ich treffe Yogesh. I don't have to use because I am meeting Yogesh. I can just say that. Or ich treffe mich mit Yogesh. That is also correct. Sich treffen, sich anmelden. Was noch? Sich entscheiden, to decide. Sich unterhalten,
to entertain or to entertain oneself or to converse, unterhalten. Sich, umziehen. No? Many are there. Ich schicke euch ein List. But you know the rule right now, right? The dritte Person and you're supposed to add a pronoun. Yes. Yeah. Here. Hm. Die Verabredung, Leute. Verabredung bedeutet a date or a meeting, treffen, ne? Oder a date. In dieser Aufgabe lernen wir eine Bildgeschichte verstehen und wiedergeben. Bildgeschichte ist, wir sehen hier Bilder und Geschichte. Jasprit, was sehen Sie auf dem Foto 1? Er kocht. Ich sehe einen Mann. Ich sehe einen Mann kochen. Er kocht. Gut. Ja, er kocht in der Küche. Nee, in Das ist richtig. der Küche. Ja, Küche. Und er ist glücklich. Ja. Er lächelt. Lächelt? Smile. Lächeln. Buchstabe. Er lächelt hier. Er riecht das Essen und lächelt. Na, er riecht das Essen. Er kocht und riecht das Essen. Vielleicht riecht das Essen sehr lecker. Was sehen Sie auf dem Foto 2, Yogesh? Man sieht Uhr. Der Mann sieht seine Uhr. Ne? Seine Uhr, ja. Der Mann sieht seine Uhr oder der Mann kontrolliert. Kontrollieren ist to check. Kontrolliere die Zeit. Oder die Uhrzeit. Clock timing. Ne? Seine Uhr. Seine Uhr, ja. Seine Uhr. Try using these bitte persona possessive pronomen, Leute. Gut. Was kann die Situation sein? Was denken Sie? Warum kocht er oder warum kontrolliert er die Zeit? Der Foto 2. Warum ist why? Was oder was kann die Situation sein? You know the meaning of the sentence, guys? Was kann die Situation sein? You know how to use modal verb with sein, right? Can be, must be. Ja. Kann sein, muss sein, will sein. Ja. Man wartet für. Man, guys, yeah, since yesterday you've been using all of you. Not man, der man. Sie können, either you can use yeah. pronoun or der man. Right. No, both. Man, der man. Wartet für Termin. Auf den Termin. Für die Verabredung. Verabredung. Auf die Verabredung. Auf die Verabredung. Okay. Es ist ein bisschen sehr früh. Sehr früh ist very early to tell, but let's discuss it. I mean, it's easy also to be discussed. Some verbs in Deutsch, okay, sie sind immer mit einer feste Präposition. Feste Präposition means fixed preposition. So you don't need to remember the preposition along with it. Like yesterday that we did, ich habe keine Lust. So you can remember that preposition now. Ich habe keine Lust auf den Film. No? So that is more like a fixed preposition. You can remember that, and you can remember that ich habe keine Lust, and then you can use it for almost every sentence. Warten also
right? In auf Englisch wir sagen ich warte für, aber auf Deutsch warten kommt immer mit auf. Okay? Uske, like also after that, warten auf will be accusative. So you can remember now when you see a dictionary sometimes it could be written like this also. Look, warten auf accusative. So now I can easily make my sentence. Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf den Bus. Richtig? Once you remember the rule, easy to make the sentence and you will never forget this. And you will always be, I mean, grammatically, it will always be correct because you remember the rule. No? Verstehen Sie? Der Bus, den Bus, accusative you use after that. So anything that you're going to use there is meinen Freund, den Bus. If it is going to be masculine, you'll have to use the accusative table. No? So warten always goes with auf. Yeah, so wartet auf die Verabredung. Okay. Manasvi 3. Wie sieht aus? Sieht sie seine what? Uhr. Ja, Uhr. Uhr, ja. Kontrolliert noch seine Uhr. Ja. Seine Uhr. Und ich denke, ihre Freund ist zu spät. Ja, sein Freund ist zu spät. Sein Freund. Sein Freund ist. Und wie sieht aus? Jasprit oder egal wer antwortet. Wie sieht aus? Aussehen. Aussehen. Aussehen? Ich sehe aussehen. How to appear? How does he look? Irritated. Irritarian. Hat ärgerlich. Mudisch. Ärgerlich oder traurig. Sieht traurig aus. Ne? Traurig. Okay. Or mudisch? Mudisch, ja. Mudisch, aber mudisch ist tired. Ja. Okay. Wir sehen das. Sehen Sie, welche Skype-Nachricht passt wo? Ordnen Sie zu. So, wir haben hier 6 Texte, 6 Texte. Jetzt muss mal noch anziehen, bla bla bla. So, es gibt hier einen Chat. Machen Sie das. Ne? Dann, so, wo kommt was? So, na, freust du dich schon? Sich freuen means, guys, to be Können Sie nach oben gehen? Yeah. So, sich freuen means to be excited or to be pleased about something. Ich freue mich. Or happy about something at times. Oben here. Ein bisschen mehr. Here. Die Notes. Here. Okay. Okay. That is the, I think, wait, I'll just undo it. Okay. Here? Okay. Ja. Einen Moment. Ja, danke. Yeah. Now, sich freuen also ist ein reflexive verb. Das bedeutet sich freuen. Now, also when you learn a verb, they stand in such position. Look, sich freuen, but when you'll make a sentence, you'll say ich freue mich. Right? This can have 2 different prepositions. One is auf, one is über. If something is happening in the current moment, you can talk about this as, oh, I'm excited or I'm happy about. Like, ich freue mich auf das Wetter. Again, accusative. Ich freue mich auf das Wetter means I'm, or über das Wetter, that I am happy about today's weather. English, it doesn't make sense. No, I am happy myself about, no, of. So, merken Sie das auf Deutsch, no? While we are, because we cannot translate this into other languages. No? Okay.
Leute, so jetzt sehen Sie na, ne? So welche Skype-Nachricht passt wo ordnen Sie so? Machen Sie alles, dann diskutieren wir. Was ist ärgert? Wie bitte? Was ist ärgert? Ärgert ist that angry, irritated. Ja. Also das Verb ist sich ärgern. Und Ich ärgere reg. mich. Was ist reg? Sich, ja. Regen, wo ist das? Reg dich Reg nicht auf, in ne? ja Aufregen. To upset yourself. To upset. To Und upset oneself. Pronoun. You asked all the meanings from me only. all what are noise. Das ist okay, ja. Es ist ein bisschen schwierig, ne? Ja. Okay, wir diskutieren. So, lesen Sie, Manasvi, bis hier. Lesen Sie bis hier, dann, Ja. dann Freust du dich schon? Ja, klar. Bin auch schon fertig. Ähm, dann jetzt, mhm. jetzt muss ich mich noch schnell umsehen. Mm, Wa Yogesh, was denken Sie und Jaspreet? Was kommt hier? Bin auch schon fertig. Jetzt muss ich mich noch, sorry, ich setze mich gleich aufs Sofa. Ja, ich setze mich gleich auf. So. Äh, Okay. ich, Ich habe mich so beeilt. Ja, ich habe mich ja, was ist beeilt? Was ist beeilt? Das ist ja. Beeilen is to hurry oneself. No? To make Okay. haste, to hurry oneself. Wow, I hurried myself so much. Bitte beeilen Sie sich. No? If I say imperative, bitte beeilen Sie sich. No? Hurry up. Bitte beeilen Sie sich. Or you can say, ja, ich habe mich so beeilt. No? Ja. Okay. Wann kommt Lisa denn? Um 8. Mhm. Dann? Now I think ich muss Ja, jetzt, dann kommt jetzt. jetzt muss ich mich noch schnell umsehen. You're getting a little hang of this reflexive pronomen, guys, a bit hamish. Okay, so these verbs are
different than English. So I would like to translate it, but I cannot go that close also. I skipped kind of translation. So you remember the verbs that are reflexive verb and they use them. Only when you use it a few times, you'll be able to. Mm, Also, if you miss that time, also German won't tell you that, that it is a reflexive verb. What are you using it as a, it will never happen. A French might be able to do that with French, but German won't do that. Gut. Ja, weiter, Yogesh. Na, dann. Na, dann will ich nicht weiter stören. Was machst du äh, Eigentlich. eigentlich heute Abend? Ich? Nix, ich bin zu Hause. Jetzt kommt, was du gesagt hast. Sofa. Ich Ich, setze Ich mich. setze bin mich gleich auf. gleiche auch so super. Mal sehen, was im Fernseher kommt. It sets a mish, like I'm seating myself on the couch. No? Like sometimes, let's say Ja. a guest comes, you also tell them, please seat yourself. No? Setzen Sie sich. No? Yes. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich means to be seated, not sitting yet. That would be sitzen. No? It Ja. sits gerade. Then it would have been auf dem Sofa. Dativ. Ne? Mal sehen, was bedeutet mal sehen? Again. Mal sehen means let's see. Okay, like let's see. Mal sehen, he has acted. Mal means time. Ne? Einmal, zweimal. Ne? Let's see Ja. let's see time, was im Fernsehen kommt. Ja, weiter, just speak. Viel Spaß. Sitzt du schon auf dem Sofa? Sie ist noch nicht da. Mhm. Oh, da ärgert sich aber jemand. Kopf hoch, reg dich nicht auf. So here der Satz bedeutet, oh, that would definitely piss somebody off. Na, da ärgert sich aber jemand. Jemand is he's not talking about the person, but anybody. Na, that would piss off anybody. Reg dich nicht auf. Don't upset yourself. Na, Kopf hoch. Head high, don't upset yourself. Viel Spaß. Sitzt du. Now you see the difference between setzen and sitzen, guys. Hier sitzt du schon auf dem Sofa. Hier sagte, ich setze mich. Setzen is to be seated. But that action which is going to happen, it is accusative, right? Auf das Sofa. And here it is auf dem Sofa. Okay. Kleiner Unterschied. Mhm. Klar? Was ist eigentlich Actually. und Stören? Stören is to disturb, ja. Es gibt viele, ja. Es stört mich. Na, manchmal stört manchmal stört mich das Geräusch. Geräusch ist Noise. Narc is also noise. Lärm. Lärme, Noise. Ne? Geräusch. Manchmal stört mich das Geräusch an. Ne? Sound, Noise. Was hast du gesagt? Lärm? Nee, Narc. Nark. Okay. Ich checke das. Ich weiß das Wort nicht. Maybe I'm wrong. That's okay. I mean, I don't know, like all the words for noise also. Lärm, here. Ich checke das. Anyway, ja. Verstehen Sie ein bisschen, Leute? Versteht ihr? Ein bisschen. Ja. Ne? Was machen Viele neues Wort.
Viele neue, ja. So, sie müssen diese Wörter nicht so lernen, Leute, okay? Nicht so lernen. Beeilen means to hurry up. Beeilen means to hurry. You will forget the beeilen part because that memory is still not deep in your mind, right? So you will remember the deeper one. So you will say, you make sentences in your diary at least whenever you learn. I think it will take maximum 5 minutes to make 5 sentences. Ich beeile mich für die Party. Hurrying myself. Ich beeile mich für den Unterricht. You can also sit with a pen and mark what is the preposition. You have to observe the preposition that you use with these verbs. Once you have observed them and remember them, then it will be easy for you. Okay. A lot of, yeah. So, noch einmal. So, Verben mit Reflexive Pronomen lesen Sie und markieren Sie in den Sätzen das Subjekt und das Reflexive Pronomen. Ergänzen Sie die Tabelle. So, kommt was Gutes im Fernsehen? Nee, ich langweile mich. Ärgerst du dich noch? Oh ja, ich mache jetzt auch den Fenster an. Wollen wir uns nicht treffen? Ich habe Zeit. Super Idee. Komm doch zu mir. Ich habe extra für dich was Schönes gekocht. Rindfleisch mit Bohnen. Bin schon unterwegs. So, eins in der Satz, Leute. Was ist das Subjekt? Nee. Ich. Ich. Was ist das Verb? Langweile. Langweilig. Langweile. Yeah. Langweilig. Langweil. So, sich langweilen is to bore oneself. No? Langweilig ist boring. Das ist sehr lang. Ja. Der Film ist sehr langweilig. No? Ja, Ja. Aber ich langweile mich ist boring myself. No? So, here, so ich langweile mich. Mich. Ärgerst du dich noch? Das ist eine Frage. No? Ja. So, das Verb hier und Ärgerst. ärgerst. So, Mhm. so sich ärgern. So, zwei Verben, sich langweilen. You can, of course, remember these. Keep on adding the new ones. Sich ärgern. Sie beeilt. No? Wir wir treffen uns im Park. Ja. Ihr beeilt euch, sie beeilen sich. Okay. See, as we discussed, the accusative would have been slightly different. Right? Yes. This would have been ihn. This would have been, that is, same. This would have been sie. Sie. In accusative. But these are reflexive verben, no? Reflexive pronomen. Yes. No, warum langweilst du dich? Ich langweile mich, weil wir keinen Strom haben. Electricity zum Beispiel. Wir keinen Strom is electricity power. No? Okay. Mhm. Es gibt keinen Strom zum Beispiel. Was machen Sie, Leute? Machen Sie Aufgabe B hier. Welcher Satzteiler gehört zusammen? Verbinden Sie.
Fertig, Leute? Fertig. Okay, 1 und 2 just speak. Heute Abend treffe ich mich mit Freunden. So, heute Abend treffe ich mit Freunden. Mhm. 2. 2. Warum meldest du dich nicht? Yeah, based, why don't you pitch in? Seshan Meldon can also be pitch in, no? To pitch in or to take part. 3, 4, Yogesh? Erfreut sich schon auf das Treffen. Richtig. Now, whenever you use erfreut sich auf, when you use the preposition auf, that is going to be about a future setting. Okay, that event is happening in the future. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende means I am excited or I'm happy about that week. I'm happy about the coming weekend. If I say ich freue mich über das Wetter means it is like currently happening. Mostly. Ich freue mich über das Wetter. 4. Vor der Party sehen wir sich. Es ist Johns Bett. For the party sehen wir Uns. uns. Schnell. Prepositions, yeah. So pronomen is wir, Yogesh. Na? So wir, Okay. here is the wir, here is the uns. Na? Wir, uns. Also for their party means before the party. For their party ziehen wir uns schnell 5 und 6, Manasvi. Am besten setzt ihr euch dort auf das Sofa. Euch. Ja? Am besten Euch. setzt ihr euch dort auf das Sofa. Sofa. Verstehen Sie den Satz oder alle Sätze, Leute? Was bedeuten sie? I mean, it can be here 2%, 5% here and there, but aber Sie verstehen alles. You understand the meaning of all the sentences mostly? Yeah. Mostly. Okay. Das ist okay. Genug. Das ist genug. Enough. Das ist genug here. No need to chase every letter, okay? Never chase letter word by word in a language. No, like how we read newspaper, we don't go behind every letter, right? You'll get it mostly. Always behind the context. As long as you understand, it's completely fine. Das ist genug. Genug ist enough. 6, Manasvi. Die Freund beeilen sich. Es ist schon spät. Zum Beispiel, ich stehe ein bisschen später am Morgen auf. Ich sage, ich muss mich beeilen. Sehen Sie, jetzt benutze ich das Modalverb. So, wenn ich das Modalverb benutze, kommt das Reflexive Pronomen auf das Position 3, aber das Infinitiv geht noch am Ende. Ich muss mich sehr beeilen. Okay. Ich habe um 10 einen Meeting. Ich habe um 10 ein Meeting oder ich bin schon zu spät. You can write these sentences, guys, okay? So this, of course, gives you more things to say and you learn the entire sentence. Oder ich bin schon zu spät. Nein. Wie hier. Es ist schon spät. Klar? Ja. Das machen Sie als Hausaufgabe, ne? D. Ergänzen Sie die Verben und Reflexive Pronomen. So sehen Sie die Verben. Sich ärgern, sich ausruhen, sich treffen, sich umziehen, sich melden,
sich langweilen. Too many verbs for now, at least, no? To remember. Sich unterhalten. Okay, House of Gaba, day, no? Von Arbeitsbuch. Habt ihr ein bisschen verstanden, Reflexive? Ja. Ne? Ich schicke euch auch viele Dokumente. Sie können auch das mehr üben. Okay, I'll send you some more documents related to this topic. No. Ja, Jaspreet, sagen Sie etwas? Nein. Today. Ja, heute? Heute ist schwierig. Schwierig, yeah. It becomes, I Schwierig. mean, das ist okay, ja. Aber ja, you'll get it. Ja. Jetzt, was machen wir? Okay, was machen Sie? Eine Schreiben Geschichte. Sie eine Geschichte zu den Bildern in 7a. Formulieren Sie zu jedem Bild zwei Sätze. Okay, so for every picture you write at least two sentences. Use the verbs that we have learned. Don't check it from here. Anything, it can be completely wrong also. Okay, like, but every picture should have two sentences. And try making another sentence, not in one, and use the pronouns. Check your own verb positions first. Everything. Okay, whether you have used the pronouns correctly. First, you check yourself und dann ich komme gleich in 5-7 Minuten. Okay, for 3 pictures you have to write. Okay. Anything you can write, whatever comes to your mind. Ich komme gleich in 5 Minuten. Wieder. Mhm.
Fertig, Leute. 9. 9. Fertig, Leute. Ja. Okay. Listen, Sie, just read. Bild 1. Er kocht ein Essen für die Verabredung. Er riecht
die Essen und ist glücklich. Mhm. Mm, Die Freut und Küche freut er sich. Und freut er sich. Und er freut, und freut sich. freut sich. Ja, excited. Freut sich. Freut sich also ist happy or excited. Aber glücklich ist auch richtig. Aber nutzen Sie mehr Reflexive Verben im Satz. Ja. Okay. Mhm. Das ist ein. Das ist alles Ja, für für Foto ein 1. Bilder. 2. Ja. 2. Er hat dich den Tisch gedeckt. Aha, er hat den Tisch gedeckt. Nicht Tisch. Nicht Tisch. Nicht Tisch. Okay. Kein Tisch. Er hat den Tisch gedeckt. Er wartet dich auf einen Freund oder die Freund. Now think about it. Er wartet dich. He was waiting himself Ich for. warte sich. Nein, warten ist kein Reflexive Verb. Er wartet Okay. auf. Because warten, this is an activity you're doing for the other person. Er wartet sich auf seinem Freund. Er wartet auf seinen Freund. Kein sich. Ein sich. No, Okay. so activity he's not doing to himself. No, er wartet Seinem Freund. auf seinen Freund. Seinen Freund. Okay. Er hat dich die Kleidung umgezogen. Er hat sich. Sich. Yes. Yes. Gut. Ja. Yogesh, 3. Ja, lesen Sie. Der Mann kocht in die Küche. In der Küche. In seiner Küche oder in der Küche? It is not dish. This In- is a guys. This will only come as an activity that a person is doing to himself. Kochen is the kind. So if you write er kocht sich, that means he's cooking himself. That is not correct. So you'll say er kocht das Essen in seiner Küche. This seiner is totally different from what we are learning. This is reflexive pronomen, sich and all. The action that is doing to himself. Seiner is Yogesh. Seiner is possessive pronomen in dative. This shows the relation of the kitchen to in seiner Küche. Sorry. Okay, Küche. This seiner shows here the relation of his kitchen. Aber sich, if this would have been a different verb, then this sich would have shown that the activity is being done to himself. No? Difference. Der Mann lächelt. Der Mann lächelt bei es gut recht. Der Mann lächelt. Okay, weil das Essen gut riecht. Okay. Foto 2. Er seit sich Uhr. Er kontrolliert die Uhr. So here this is fine. Nein. Nine. Okay, Er seiner. kontrolliert die Uhr. So he's checking the clock. So in this, he's not doing any action to himself. Like action to myself is like, let's say I'm combing myself. Or like I'm brushing teeth. No, like ich rasiere or ich kämme mich oder ich rasiere mich. Like I'm brushing teeth. That is action done to myself. Now, if I want to use also in the toothbrush along with it, like define even more, then that would be dative. Okay. Okay. So er seit seiner Uhr. Er sieht seine Uhr. Okay. Er wartet auf der Termin. Auf den Termin. Gut. Accusative. Foto 3. Er beilt
Okay, not Jish. Er beeilte sich, richtig. Ja, er beeilte sich Er beeilt sich für Arbeit. für die Arbeit. Gut. Okay, yeah, that's fünf sentences. Ja, er beeilte sich für die Arbeit. Ja, gut. Is this right? Er hat sich andere Übung gemacht. Nein. Er hat anderen Übungen gemacht. I mean, look, doing an action, direct action is to another thing is straight away nominative, accusative. The previous easy sentence that you have learned, they will not go away. Here, you're just adding another thing if the action is you doing it yourself. Now, let's say I'm keeping, like I said, toothbrush, right? Now, let's say I'm keeping my toothbrush somewhere. I'm not doing any action with it to myself. Then, of course, there is no sich, mich. It is like ich stelle das Toothbrush auf den Tisch straight away. Okay. Gut, ja, Zahnbürst. Lesen Sie, Manasvi. Die die Mann kocht sich das Essen. Der Mann kocht Sich. nicht sich. Nicht? You can say ich koche Essen für mich, for myself, or He cooked himself a food. you can say bereitet sich das eine Pizza. He's preparing himself a pizza. Okay. Und freut sich auf das Treffen. Er freut sich auf das Treffen. Das ist richtig. Wartet auf seinen Freund. Diese Satz ist gleich wie das Spricht. Das ist okay. Er wartet sich kommt nicht, er wartet auf wartet auf seinen Freund. Richtig. Ja. Vorbereitet sich die Tisch. Vorbereiten ist ein trennbarer Verb. So, okay. er bereitet sich die Tisch vor. Er bereitet sich für den, ich bereite mich auf. Für seinen Freund. Bereitet sich auf den Freund vor. Bereitet. Auf. The preposition is again auf. Ich bereite mich auf die Prüfung. I'm preparing myself for the Prüfung. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Okay? Prüfung ist exam, ne? Prüfung vor. So here, bereiten, sich bereiten ist das Verb. So bereiten kommt hier. Das ist das Präfix von trennbarer Verb. Hier ist Reflexive Pronomen. So mit Reflexive Pronomen. Benutzt man benutzt man trennbar Verb? Yeah. Trennbara will always be separable. That has nothing to do with. Only when you use modal verb, then trennbara goes together. So now if you want to say the sentence, ich muss, nein, hey, gehen wir diese Woche in den Urlaub? Nein, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss diese Woche oder ich muss mich diese Woche auf meine, you can also keep on adding if you want to, auf meine Deutschprüfung vorbereiten. Verstehen Sie? Yeah. No? See, one thing. Yeah. No? In this sentence, you can sit with a pen if you want to. Look, you can write, okay, modal verb, reflexive, dieser Woche, adverb, auf meine, the pronoun the preposition that you use with vorbereiten and verb am Ende. Klar? Yeah, everything is there. Yeah. Sentence. Yogesh, verstehen Sie?
Yes. Ich muss mich diese Woche auf meiner Deutschprüfung vorbereiten. Gut. Cool. Er setzt sich auf die Stuhl. Ja, auf den Stuhl. Gut. Den Stuhl. Und die letzte Satz. Seine Freund beeiltet sich. Ja, sein Freund beeilte sich. Gut. Ja, beeilt sich. Hey, if I have to ask you, warum beeilst du dich? Ja, Warum beeilst du dich? Ich beeile mich für die Party. Sie ist so spät. Schon so spät. Alles klar, Leute? Lernen Ja. wir weiter oder haben Sie... Ja, I mean, ich muss gehen. Okay. Ich habe einen Termin. Dann wir treffen um 10 morgen. Okay? Ja, ich muss mich vorbereiten. Okay. Ich muss mich auf den Termin vorbereiten. Auf den Termin vorbereiten. Ja. Gut. Gut, dann das ist genug für heute. Ne? Ja. Schreiben Sie, ich schicke euch die Dokumente, okay, PDF heute und ich schicke vielleicht auch eine Liste von reflexive Verben. Or you can just, if you type on Google also, it will come, like, reflexive verb. Many are there. You can learn more, write sentences. Okay. Cool, dann schönen Tag, Leute. Na, bis morgen. Tschüss. Bis morgen.